Morning, dear aspirants. Today's news. So, நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. 100 hours ஆஃப் கிளாஸஸ் ப்ளஸ் ப்ரிலிம்ஸ் மாதிரியான டெஸ்ட் அண்ட் மெயின்ஸ் மாதிரியான டெஸ்ட் எல்லாமே உண்டு. டெட்பிட்ஸ் ப்ரிலிம்ஸோட டேட்டா இருக்கிற டெட்பிட்ஸ் எல்லாமே உண்டு. ஸோ அக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அக்சஸ் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறவங்க இந்த நம்பர் கால் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. So first is center rejects cookie zoo groups demand for separate union territory in Manipur. So issue என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரைபல் குரூப் குக்கி ஜூ ட்ரைபல் குரூப் மணிப்பூரில் இருக்கிற ஒரு மலைவாழ் மக்கள். எப்பயுமே அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற இவங்க ஒரு மைனாரிட்டி. பிகாஸ் தே as they are minority, their rights have been curtailed, like that they are thinking. So இதனாலே அந்த குக்கீஸ் மக்களுக்கு எப்பயுமே பிரச்சனை இருந்துச்சு. லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து SOO அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போட்டாங்க, சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ். எப்படின்னா இந்த அக்ரிமெண்ட்ல ஒன்ஸ் சைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் ஃபீல்ட்ல இறங்கி எந்த ஒரு வயலன்ஸ் ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணக்கூடாதுன்றது அர்த்தம். ஸோ 2 months இப்போ இந்த ஸ்டேட்ல சைன் பண்ணி இந்த குக்கீஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து அமைதியாக இருந்தாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் எஸ்டர்டே ஒரு மீட்டிங் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸோட ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவும் இந்த டீமோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸும் மீட் பண்ணி they were trying to make an arrangement but the failure. ஏன்னா குக்கீஸ் peoples asked for union territory status with legislature. நம்ம கவர்மெண்ட் அது முடியாதுன்னு சொல்லிச்சு. ஸோ இட்ஸ் அ டெட் லாக். ஸோ நியூஸ் உள்ள போகலாம். டாக்ஸ் பிட்வீன் குக்கீஸ் இன்சர்ஜென்ட் குரூப்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரி யூனியன் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி 6 November ended in deadlock as center firmly rejected the demand for separate union territory with the state with the legislative assembly. ஓகேவா? ஏன்னா மோர் ஆஃப் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சரே மாறிடும். இன்சர்ஜென்ஸ் இருக்கிற இடத்தெல்லாம் யூனியன் டெரிட்டரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட்ல இன்சர்ஜென்ஸ் குரூப்ஸ் அதிகம், யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா நம்மளோட ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சரே கொலாப்ஸ் ஆக வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு. ஸோ அவர் கவர்மெண்ட் வில் நாட் அலோவ் தட். Core conflict. Ethnic violence since May 2023 has shattered the inter-community trust. Loss of trust, violence, 2 years of full violence தான். அதுவும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல மணிப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ரூல் இம்போஸ் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு ஸ்டாப் தட் வைலன்ஸ். ஓகேவா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் சென்டர் டேர்ம்டு த டிமாண்ட் அன்அக்செப்டபிள் because they are asking for union territory, that is unacceptable, termed by the government. Maintains Manipur territorial integrity, constitutional amendment required. If at all you want to make a new union territory, constitutional amendment is needed to approve that. அது இந்த டைம்ல சாத்தியம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டம். Suspension of Operation Framework, as already I said, SOO agreement. It's agreement to cease any violence operation, which in step taken to an agreement. Okay, tripartite pact between center, state governments and the insurgent group to cease his hostilities and confine militant to designated camps. To stop the spreading of violence, this SOO, Suspension of Operation Framework, has been signed between the insurgents and the governments. Two-track approach. November 6 discussion focused on governance issue. November 6, November 7 2 நாள் நடந்த டாக் அந்த அக்ரிமெண்ட் வர்றதுக்கான அந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்ததுல 6th பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கஷன் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் கவர்னன்ஸ் இஷ்யூ அண்ட் 7th டேட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் லார்ஜர் பொலிட்டிக்கல் டிமாண்ட். ஓகேவா? கரண்ட் டெட்லாக் as already said, கரெக்டான அக்ரிமெண்ட் வரல, டெட்லாக். Union legislature with union territories with legislature in India. As of now, there are 3 union territories with legislature in India. Okay, first Delhi, National Capital Territory Region, and then Pondicherry,
And the last union territory with legislature, Jammu and Kashmir, okay, which is authorized by Article 239A. Delhi alone, article is 239AA. Key takeaways: political impasse. Cookies who demand, which is not acceptable, constitutional challenge because we need constitutional amendment, fragile peace, SOO framework at risk as administrative measure prove insufficient for groups seeking political solution. Fragile peace, it's not an actual peace. Next. India joins Tropical Forest Forever facility as observer ahead of COP30. COP30 conference is going to be held at Belém, Brazil. Brazil hosts the world's largest tropical forest, Amazon. Yeah. So, the tropical forest area, the equator cross panni, and the tropics region, forests, highest act as carbon sink. To maintain this carbon sink, they have to stop some development works in order to maintain that large area of forest. So, they are claiming some monetary compensation for that. அதுக்காக ஆரம்பிச்சது தான் இந்த Tropical Forest Forever Facility, Observer Forever Facility. India is asking, joining us observer. ஓகேவா? COP30 conference நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி we are joining as observer in Tropical Forest Forever Facility. Leaders Summit, Belém, Brazil. India announced it will be joining as already said, observer nation. Major pledges: Brazil 1 billion commitment, asking for the lump sum. Colombia 250 million. France, China and UAE has expressed their strong support, but they didn't commit any of the amount. Okay. Understanding TFF, a revolutionary finance model. Pay for performance. Actually, in order to maintain that carbon sink, that is the large amount of forest, they have to sacrifice some of their developmental activities. That's what they have said. Protecting forest, making conservation economically viable. For that, they are asking for monetary benefits. Budget neutral design. Tropical Forest Investment Fund. The developed nation will create a Tropical Forest Investment Fund. With that fund, the managers will buy bonds and sell the bonds after some time. In that, they will get some of the money as a profit. That amount will be given to the tropical forest holding countries, $4 per acre, which is annually. That's what the TFF says. You focus on forest, tropical forest. Recognize critical role of tropical forest as carbon sinks, as already said. India's strategic position: we are observer status. Leveraging domestic success, we are showing our success of 35% reduction in GDP emission intensity compared to 2005 to 2020. We are reduced our emission rate 36% and 2.29 billion tons of carbon dioxide equivalent carbon sink we are created, as we are rich in carbon sink facilities. Created core principle emphasizing the need for affordable finance and technique. India's climate achievements, as already said, 36% emission intensity reduced, 2.29 billion carbon sinks created. TFF versus REDD plus. It is to reduce deforestation, and it's a legally binding agreement. It is to maintain the forest area. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது
டீஃபாரஸ்டேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த டீஃபாரஸ்டேஷனே ஆரம்பிக்காமல் இருக்கிறது ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. ரெண்டுமே மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் உண்டு. ஓகேவா? லைக் linked to carbon markets, but it will not linked to carbon markets. Purely voluntary basis. Brazil initiated COP28, UNFCCC, United Nations Framework on Climate Change oda mechanism idu. Global significance, Paris Agreement goal. Paris Agreement, which is held in 2015, supports the climate mitigation. We have made some of the targets to achieve within 2030 in 2015 Paris Agreement. We are moving ahead of that. Supports the climate change mitigation target through enhanced carbon sequestration. That is creating more carbon sinking power. SDG alignment, Sustainable Development Goal. 13th Sustainable Development Goal signifies the importance of climate action, which every nation should follow. South-South cooperation encourages the collaboration amongst the tropical forest nations for shared environment responsibility. Tropical nations must form a nexus to pursue this TFFF. Okay. Over 70% of India's prisoners are under trials. Supreme Court judge flags disturbing a legal aid crisis. Once a person is convicted, அரெஸ்ட் ஆகிட்டு விசாரணை கைதியாக உள்ள இருந்தாலுமே அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபுல் ஜட்ஜ்மெண்ட் வர்றதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். இன் தட் பீரியட் they are held prisoners without any trial. Yeah, in some cases their actual crime will much lesser than they are staying in the prison. That's what the Supreme Court says with the report. We'll see what is the report. Over 70% of India's prison population consists of under trial prisoners. Individuals awaiting trial, not convicted. They are still waiting for the trial. Their crime is not convicted, but they are held as a prisoner for a long time. Severe crisis in administration. We have the legal system, free legal system to pursue for freedom. Yeah, but we could not. The poor prisoners could not access that legal. Innocent until violating the fundamental principles of innocent until proven guilty. If they are held in prison without any trial, the fundamental basis is innocent until proven guilty. ஒரு கிரைமை ப்ரூவ் பண்ணாத வரைக்குமே அவரு இன்னசென்ட் தான் முடிவு பண்ணப்பட்டிருக்கோம். இன்கேஸ் வி ஆர் அந்த ட்ரையலை தள்ளி வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆக்சுவல் கிரைமை விட அது ரொம்ப பெருசு இல்லையா? பேசிஸான நிரபராதி ப்ரூவ் பண்ணாத வரைக்கும் அவர் நிரபராதி அப்படிங்கிற அந்த பேசிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டே அடிபடுது அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் சொல்லியிருக்கு. under trial prisoners, 7.91 legal aid utilization. Under trials accusing free legal aid service. ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ். 7% பேர் தான் ஃப்ரீ லீகல் எய்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. மீதி 93% பேர் we cannot access the free legal aid. Without legal representation, 41.3% prisoners are held without any legal representation. Justice system skewed against the marginalized. The Nalsar University law report. These all are based on the report which is released by Nalsar University, Hyderabad. Here the data disclose the justice system disproportionately impact the poor, illiterate, the vulnerable sections are the worst affected. 67.6% belong to the disadvantaged caste groups. 79.8% worked in unorganized sector. 58% suffered from at least one disability. 51% lacked the essential legal documents.
Article 21, the constitutional foundations. Actually, Article 21, which signifies the right to life, which inbuiltly said cannot be held prisoner without adequate trial. Yeah. One of the most important fundamental right under Part 3 of the Constitution available to the citizen and non-citizen also. Supreme Court has given a wide liberal interpretation expanding its scope beyond the existence of life with dignity. The right to life prisoners' rights authorized, right to food, right to sleep, everything is inbuilt in the right to life. Article 21, established by law. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Only by law, which can be made by parliament, a person's right can be curtailed or deprived. Right to speedy trial, judicial evaluation. Right to speedy trial is explicitly mentioned in Constitution. It's not explicitly mentioned. But as speedy judicial award, from Article 21, the right to life and personal liberty indirectly specifies that speedy trial. Okay, the judgments under regarding to the speedy trial. 1979, Hasinara Khatun vs. State of Bihar, Supreme Court held the speedy trial is fundamental right implicit in under Article 21. Mukyam. In the case Hasinara Khatun vs. State of Bihar, fundamental right, the right to the speedy trial is a fundamental right implicit in Article 21. And then 1981, Kadra Padya vs. State of Bihar reaffirmed the delay in trial amounts to the denial of justice. If a trial is getting delayed, the justice also is denied. Here, Antule vs. RS Nayak. Court laid down the guidelines for ensuring the speedy trial. Say delay violates. If a trial gets violated or delayed, it is the violation of Article 21 said by the judgment of AR Antule vs. RS Nayak. Expanded rights under Article 21. Right to speedy trial, right to health, which are all will not given us expressively but inbuilt. Right to education, Article 21A, right to livelihood, right to privacy, right to legal aid. These were the right which accompanies Article 21. India sends sacred Buddha relics to Bhutan as gift for peace festival. One of the more ancient and most proliferate religion is Buddhism, which is emerged in India and followed by all over the world. Bhutan la adhiga per follow pandranga Buddhism. We are sending one of the relics which found it in Piparwara, Uttar Pradesh, for celebrating in Bhutan for their celebration for a little bit of amount of day, which enhances our bilateral relationship. So we have to read about the relics and the relationship with Bhutan. Profound gesture, cultural diplomacy, indirectly promote the cultural diplomacy and spiritual friendship. Gift of peace and goodwill, sacred journey. Kapilavastu, sacred Kapilavastu, which was the Buddha's birthplace. Bhutan has a goodwill gift for 16-day global peace prayer festival. 16-day, the days, total amount of days which were the relics will be held is 16. November 18, marking the historic moment in India-Bhutan relation. Dual celebration. The event commemorates the 70th birth anniversary of 4th king, Jigme Singme Wangchuk, adding the special significance to the cultural exchange. Strengthening the special relationship, it will promote the cultural diplomacy, soft power projection, and high level of engagement. We can build some, from cultural relationship, we can build some economically benefit relationship. Next, Piparwara relics. Relics na
somewhat is connected to the life of Buddha. அவரோட சாம்பலா இருக்கலாம், இது somewhat is snail, dead piece, எலும்பு, இந்த மாதிரியான விஷயத்தை தான் relicsன்னு சொல்றோம். So we have safeguarded the relics and we have given to the Bhutan for their celebration. The sacred relief originated from Piparwara, a village in Siddharnagar district of Uttar Pradesh in India-Nepal border, close to Lumbini, the birthplace of Gautam Buddha. Okay, that relics was discovered in 1898 by W.C. Pepe, who discovered that relic. Okay, 5th and 4th century before Christ, BCE, before Common Era, okay, with the Mauryan and the pre-Mauryan periods, including Ashokan stupas. Now, age pathina romba contemporary to the Buddha. Modern era international exhibition as the part of India's Buddhist diplomacy in Thailand. What makes the relic special? Composition and significance. Ashes and bones fragments believed to be that of Buddha himself. The relics na ashes and bones believed to be the Buddha himself. Discovered material include stone casts, gold ornaments, jewels, beads, aquary vessels. Anything will be come under the topic of relics. Okay? Historical proof. Inscriptional evidence strongly supports the identification of Piparwara as the ancient Kapila Vastu. Piparwara தான் the Kapila Vastu அப்படிங்கிற மார்க் பண்றதுக்கு we have plenty of evidence. Buddhist practice come from the spread of Buddhism. Archaeological evidence provides concrete proof of early Buddhist stupa and architectural tradition of Mauryan period. India's Buddhist heritage, cultural relationship. As Buddhism is started to grow from India, we are cultural leader for the Buddhism. Global exhibits, civilization bonds. These exchanges transcend the political cooperation, building connections based on the shared value and the ancient wisdom. The ancient wisdom which connected to the Buddhism will now contemporarily will connect from India to the all the way to the Japan. Citizen scientists in India discovered rare twin odd radio circles. The term radio circles அப்படின்னா galaxy இருக்குன்னா the galaxy round பண்ணிருக்கிற ஒரு twin circle தான் அந்த radio circle. We don't have much of the evidence of that. We have just the two times evidence. 2 times signals வந்திருக்கு, அது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். We don't have the exact or detailed theory about that odd radio circle. Citizen scientists, it's not actual IAS or scientist groups. The groundbreaking discovery by Rad at Home, a citizen science initiative led by Professor Ananda Hota, has identified a rare double odd radio circle. ISRO சயின்டிஸ்ட்லாம் இல்லை, ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆனந்த ஹோட்டா அப்படிங்கிறவரோட தலைமையில் இருக்கிற ரேட் அட் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு சோஷியல் மீடியாவோட ஸ்டடி சயின்டிஸ்ட் தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. They notified this. Rad at Home initiative, a Facebook group with approximately 4,700 volunteers, just a Facebook group. Professionals collaborated to classify the radio galaxies and make astronomical discoveries. They are just the entertainers and trying to see something in the astrology or astronomy. They discovered this. Indian astronomy strengthened. The group leverages data from Indian Giant Meter Wave Radio Telescope. We have to see radio galaxies and classification. Active galactic nuclei. Active galactic nuclei அப்படின்னா ஒரு strong black hole will be in the center, accelerating the matter, emptying the enormous radius. இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த இடத்துல எனர்ஜி அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற, but it will contain black hole at the center.
இந்த செட்டப் வந்து ஆக்டிவ் கேலக்டிக் நியூக்ளியை. Failure of Rayleigh classification, less luminous jets that fade outward. Outward extend ஆக போக 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 இந்த இடத்துல ஃபேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுதான் அந்த FR1. FR2 more powerful with bright hotspot at the low bands. இந்த low bands தான் இந்த ஒரு இதுல வர லாஸ்ட் low bands. More bright hotspots. அது நல்ல ஹாட்ஸ்பாட்டா அந்த இடத்துல will visible. Next, radio galaxy AGN that launches plasma jets visible in radio frequency, framing vast radio lobes. Paradigm shift. Dr. Hota 2011 discovery of radio lobes in spiral galaxy changed the belief that only explicit elliptical galaxy could host them. Galaxy oda shape elliptical மட்டும் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதே சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி டிஸ்கவரி தான். Odd radio circle, mysterious structure, large faint. It's not exactly defined or நிறைய ரிசர்ச் பேப்பரோ நிறைய தியரியோ இதில் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு 2 டைம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. we have some measures of it. ஓகேவா, large faint circular radio sources surrounding the distant galaxy. Galaxy அரவுண்ட்ல distant galaxy நம்ம வந்து மில்கி வே galaxy. likewise வேற galaxy இருக்கிற இடத்துல சுற்றி இருக்கிறது தான் வந்து இந்த மிஸ்டீரியஸ் ஸ்ட்ரக்சரான அந்த odd radio circle. Intergalactic shockwave. ORC, when galaxy collide, the galaxy collide ஆகக்குள்ள எனர்ஜி ஒரு ஷாக் வேவ்ஸ் மாதிரி அடிக்க ஆரம்பிச்சு உன்னோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணி உரசக்குள்ள, அதையும் சொல்றேன். Black hole mergers. Another hypothesis like ORC, two powerful outbursts from merging supermassive black holes at galactic center. Black hole ரெண்டு merge ஆனா எப்படி இருக்கும்? That's what they are saying. Giant meter wave radio telescope. Giant meter wave radio telescope. Actually இந்த parabolic telescope இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி 30 telescopes இருந்து ஒரே இடத்துல மெஷர்ஸ் ரீட் பண்ணி டேட்டாஸை ரிலீஸ் பண்ணும். அதான் இந்த Giant meter wave radio telescope. எங்க பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னா புனே, மகாராஷ்டிரா. ஆப்ரேட்டட் பை NCRA அண்டர் டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபார் வரும். 30 parabolic dishes with each dish is about 45 meter diameter, 25 kilometers stipulated telescope size. Size வந்து 25 kilometer total. Please practice this mock question. Thank you. Kurukshetra, 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 Kurukshetra.